Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. சிலர் பிறக்கும் பொழுது பெருமை அவர்களை வந்து சேர்கிறது. சிலர் தம் வாழ்நாளில் பெருமையை தேடி அடைகிறார்கள். மற்றும் சிலருக்கோ பேரும் புகழும் அவர்கள் மேல் திணிக்கப்படுகிறது. It all started long before I came out of the station. I was born in Madurai in the year 1974. Literature has always been my passion. I had a great love for the language even when I was in school. That's because my mother was an English teacher and my elder sister was also studying English literature in college. I was always fascinated whenever they discussed poetry and Shakespeare at home. Added to that, my English master in class 9 taught us English so well that made me fall in love with English learning and English teaching. The English master அவ்வளோ அழகாக நடத்துனதுனால இங்கிலீஷில் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் நான் வாங்கினேன் ஸ்கூலில். அதனால காலேஜில் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரை என்னோட மேஜராக சூஸ் பண்ணேன். After I completed my BA in English literature, my maternal uncle, who was an IPS officer, suggested that I should start preparing for civil services. My life took a major turn at that time. When everyone else was expecting me to do my MA in English literature in a regular college, I chose to do it by correspondence. I started preparing for civil services. I worked hard day and night. வாழ்க்கை என்பது இந்த பறந்து விரிந்த கடல் மாதிரி. தூரத்தில் நின்று பார்க்கும் பொழுது நம்மை நோக்கி வரும் அலைகளெல்லாம் நம் கால்களை தொடும் என்று எண்ணுகிறோம். ஆனால் சில அலைகள் மட்டும்தான் நம் கால்களை நனைக்கின்றன. சில அலைகள் கரை வந்து சேராமலே திரும்பிச் செல்கின்றன. The first year, I cleared the civil services prelims in the very first attempt, which boosted my confidence. I kept trying for the next 4 years and I could never get through the prelims again. Things completely changed when I got married. A year later, I gave birth to my daughter Purana Purkalai. Now what? Story of every woman. I was busy looking after my family and the household. I was not pursuing my career, but then my husband was very supportive. He said to me, "Whatever you wish to do, do it. I am there for you." I am blessed to have a husband like him. Self-confidence is something that you should always have. The headmistress of a nearby school came to know of me and my love for the language. She asked me if I could teach the students of her school. That was a big opportunity and I immediately said yes to her. இந்த மாதிரி குழந்தைய கையில் வச்சுக்கிட்டு 4 செவத்துக்குள்ளே 20-30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது தான் எனக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது. இந்த மாதிரி உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரீச் பண்ணால் என்ன, நம்மளோட லெசன்ஸ் எல்லாம் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும்னு நினச்சேன். அந்த மாதிரி நேரத்தில் யூடியூப் பற்றி எனக்கு தெரியாது. சில வருஷங்களுக்கு அப்புறம் தான் யூடியூப்பில் சேனல் ஆரம்பிக்கலாங்கிற ஒரு ஐடியா வந்த உடனே இங்கிலீஷ் வித் வெனிலான்னு யூடியூப்பில் ஒரு சேனல் ஆரம்பித்தேன். அது ஸ்கூலில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாருக்குமே, ஹவுஸ்வைவ்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனால நான் அதை தொடர்ந்து பண்ண ஆரம்பித்தேன். It has been 2 years since I started my channel on YouTube. The channel started growing and managing my students was becoming more and more tough with every passing day. When I came across Classplus, I was greatly relieved. They helped me in building my own app. Initially, I didn't know what to do with an app in my own name. I had never dreamt of that. But now, yes, I do have an app which takes care of all my daily tasks. And all I have to do now is focus on my passion, teaching English.